Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, in this video we are going to learn 5 mark important numericals from chapter motion in a plane. Right, in this playlist I have already uploaded the 5 mark important numericals on motion in straight line also. So in this playlist we are going to see important 5 mark numericals from all important chapters of first PUC for this year. Right, so previous year kuda nanu motion straight line ಮತ್ತು motion plane ಮೇಲೆ ಎರಡು videos already ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. If you want extra numericals you can watch those videos also. Right, okay, so we'll continue this series of videos in the upcoming days also. Okay, let us begin then. So we'll start the numericals from motion in a plane. First we'll see some important formulas from this chapter which are required to solve the numericals. See, very first thing is very important formula, resultant of two vectors, that is r is equal to root of p square plus q square plus 2pq cos theta. Right, this is the formula of resultant vectors, where theta is the angle between p and q. P ಮತ್ತು q ನಡುವಿನ angle ಅದು. Direction of the resultant vector, it is given by tan alpha is equal to q sin theta divided by p plus q cos theta. Right, this is the formula of direction. Say two vectors p and q will be acting like this. If this is p and if this is q, angle between them is theta, and the resultant will be acting at the same point. Other point that namak resultant irtadre. This alpha is the direction of the resultant vector. So alpha antandre it is the angle between r as well as p. Iveradra naduve angle. Okay, some standard results are there of this resultant vector, so you have to remember that. If theta is equal to 90 degree, then the resultant will be equal to root of p square plus q square. If theta is 90 degree, angle between the two vectors. If theta is equal to 0 degree, then the resultant will be equal to p plus q. Same direction. 0 degree andre same direction. 90 degree andre perpendicular. Right? And if theta is equal to 180 degree, it means they are opposite in direction, then the resultant will be equal to p minus q. Next, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. If p and q both are equal, and angle between the two vectors is 90 degree, then resultant will be equal to root 2p. ಎರಡು equal ಇರಬೇಕ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. equal ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ, when p and q are not equal, at that time resultant is root of p square plus q square. When p and q are equal and angle between them is 90 degree, it is root 2p. And if the angle between them is 60 degree, then resultant will be root 3p. If angle between them is 120 degree, resultant will be equal to p. Any one of the vector equal irtadre. If angle between them is 0 degree, resultant will be equal to 2p. If angle between them is 180 degree, under opposite direction resultant will be 0. They will get cancelled and resultant will become 0. Dot product and cross product, within scalar product and vector product, we know this very well. Vector a dot vector b is equal to magnitude of a into b into cos theta. So this is a scalar quantity. This is scalar quantity. So by dot product we'll get a scalar quantity. Vector a cross vector b, this will be equal to a into b into sin theta n cap. Right, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇದು vector quantity ಇರ್ತದೆ. So by dot product we'll get a scalar quantity, by cross product we'll get a vector quantity. Component vectors, see resolution of vectors ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, you know this very well. So if there is a vector here called as r, ಇಲ್ಲಿ r ಅಂತ ಒಂದು vector ಇದ್ರೆ, and if the angle is with respect to x axis, one component of this r will be along x axis and one component of this r will be along y axis. Right, so these are called component vectors of r. So ಈಗ ಈ component vectors ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ, rx is equal to r cos theta and ry is equal to r sin theta. So ಯಾವ ಕಡೆ angle touch ಅದ ನೋಡ್ರಿ, r vector ದ angle ಯಾವ axis ಗೆ touch ಅದ ಅದು cos ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದರದ component cos ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು component ನಮಗೆ sin ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. angle ಯಾವ ಕಡೆ touch ಅದ, ಇದ angle suppose ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಬದಲಿ with respect to y axis ಕೊಡ್ತಿರಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, if it is given with y axis, ry will become r cos theta, rx will become r sin theta. Okay, well, and r is expressed in terms of rx and ry like this. R is equal to root of rx square plus ry square, because they both are perpendicular. rx ಮತ್ತು ry perpendicular ಅದಾವ. So resultant ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ root of rx square plus ry square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Okay, projectile motion. See, projectile motion, equation of the path of projectile motion is given by y is equal to x tan theta minus half g x square divided by
u square cos square theta, u square cos square theta, right? This equation indicates that the path of projectile is parabolic, right? Next, maximum height reached by the projectile. You important formulas ರೀ projectile motion ಮೇಲೆ question ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂರರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. So maximum height reached by the projectile, it is given by h max, maximum height reached, u square sin square theta divided by 2g, u square sin square theta divided by 2g. Time of flight t is equal to 2u sin theta upon g, 2u sin theta upon g. Horizontal range r is equal to u square sin 2 theta upon g, u square sin 2 theta upon g. So these are the formulas of maximum height, time and range of the projectile. Next ನೋಡ್ರಿ centripetal force. ಇದು oblique projectile ರೇ. Oblique projectile ಅಂದ್ರೆ you are projecting a body from the ground and it is coming back to the ground. Oblique projectile means it will be like this. ಈ ತರ ನಮಗೆ oblique projectile ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸರಿ this is oblique projectile, right? Horizontal projectile ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Centripetal force and centripetal acceleration. Centripetal acceleration is given by v square divided by r. Centripetal force is given by mv square divided by r. These are the centripetal acceleration as well as force. In relation between linear and circular motion, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ್ರಿ, right? S is equal to r theta, where S is linear displacement, theta is angular displacement, r is radius. V is equal to r omega, where V is linear velocity, omega is angular velocity, r is radius. A is equal to r alpha, where A is linear acceleration, alpha is angular acceleration, r is radius. In next nodri, after that we'll see the formulas of horizontal projectile also. Horizontal projectile. So the formulas of horizontal projectile are like this. See, horizontal projectile andre you are projecting a body from a certain height. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು height ದಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬೀಳ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು reach the ground is given by time of flight ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is root 2h by g, time of flight. How much time it will take to reach the ground. And ಅದಾಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಅದಾಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು u root 2h by g, just a time of the formula q multiply ಮಾಡ್ರಿ. Velocity of this particle at any point will be equal to root of u square plus g square t square. ಇಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ. At any point it will be this much, u square plus g square t square, right? Okay, so remember, in horizontal projectile motion as well as projectile motion, oblique projectile motion, horizontal velocity never changes throughout the journey. ಒಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, projectile motion ಒಳಗ highest point ಒಳಗ velocity 0 ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Velocity will not be 0. At highest point, vertical component of velocity will be 0. Horizontal component of velocity will be present, that is u cos theta. Ist velocity ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ horizontal velocity ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ್ರಿ. So velocity is not 0 at highest point in projectile motion. It is 0 in vertical motion. ನೀವು ಈ ತರ vertically upwards ಹೋಗದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ 0 ಆಗ್ತದ್ರೆ, ಈ ತರದ ನಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Horizontal velocity present ಇರ್ತದೆ, it is u cos theta. Okay, now let us move on to the numericals. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I have taken all variety of questions from easy to tough, right? Okay, so solve all the questions, you will get a very good grip. A body is simultaneously given two velocities, one 30 meter per second, ಇದು meter per second, right? Second raised to minus 1 ಅನ್ನೋದು due east, and other 40 meter per second due north. Find resultant velocity. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಇಸ್ 30 meter per second ಡ್ಯೂ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ನಮಗೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ, ಅದು 30 meter per second ಅದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ 40 meter per second. ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಇವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾವ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 40 meter per second, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 90 degree. Angle is 90 degree. Angle 90 degree ಇದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 40 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 30 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 900 and 40 square is 1600.
So this will be root of 2500, root of 2500. So root of 2500 andre it is the square root of the square root ನಮಗೆ 50 ಆಗ್ತದೆ. So 50 meter per second. Then ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ this is resultant velocity, right? 3 ಮತ್ತು 4 ಇದ್ರೆ ಅದರ resultant 3 and 4 perpendicular ಇದ್ರೆ resultant 5 ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 30 40 ಇದಾವ ಅದಕ್ಕೆ resultant 50 ಅದ ರೀ. Okay, well, so that is the solution of first question. Second question ನೋಡ್ರಿ, calculate the angle between a 2 Newton force and a 3 Newton force so that their resultant is 4 Newton. ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. First one is 2 Newton, second one is 3 Newton, and the resultant force F is equal to 4 Newton. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ಅದ. ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್, ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. F is equal to root of F1 square plus F2 square plus 2 F1 into F2 into cos theta. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? R is equal to root of P square plus Q square plus 2 PQ cos theta. ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ರೀ, ಬಟ್ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ದಾಗ ಬರತ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. Resultant force is given, that is 4. Okay, root of F1 square ಅಂದ್ರೆ 2 square 4, F2 square 3 square 9, 2 into F1 into F2, right? So 2 into 2 4, 4 into 3 12. So ಇದು ನಮಗೆ 12 ಬಂತ, 12 cos theta, right? So this will be 12 cos theta, correct? ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. 4 is equal to root of 4 plus 9 is 13. You cannot add, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 4 plus 9 plus 12 ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 12 ಕ್ಕೆ cos theta ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೈತ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಸಪರೇಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ 4 plus 9 it is 13 plus 12 cos theta, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ as 16 is equal to 13 plus 12 cos theta. 13 plus 12 cos theta. Okay, 13 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ 16 minus 13 is equal to 12 cos theta ಆಗ್ತದ್ರಿ. 16 minus 13 12 cos theta. So this will be 3. ಇದು ನಂಗೆ 3 is equal to 12 cos theta. 3 is equal to 12 cos theta. 3 ones are 3 4s are ಹೋಯ್ತು. So cos theta is equal to what you will get? Cos theta is equal to, you will get it as 1 divided by 4. Just a minute. Cos theta is equal to 1 divided by 4. Correct? Okay. So let us continue. One second. So now it is cos theta is equal to 1 by 4. So let us calculate. Cos theta is equal to 1 by 4 means it will be equal to 0.25. So ಇದನ್ನ ನೀವು cos natural cosine table ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Then you will get the value of angle theta. So let us see the value of that in natural cosine table. So cosine table. Okay, this is natural cosine table ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. Okay, this is natural cosine table. So ಈಗ natural cosine table ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 0.25. The number was 0.25. So ಇವೆಲ್ಲ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತವೆ, right? 0 point. So I want 0.25. So 0.25 will get somewhere here. 0.25, right? ಇಲ್ಲಿ numbers ಅದಾವಲ್ಲ, ಈ numbers ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. See, 0.25 4 digit number ನಾವು ಹುಡುಕಾಡತ್ತೀವಿ. So let us see where is 0.25. See, 0.2487, 0.2504. So this is 75 degree. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 75 degree ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 0.2504 ಇಲ್ಲದ. 0.2504. 75. Remember, this is 75, 0.250. Let us see which column it is. It is 0.5 degree, right? 0.5 degree. So let us check again. 0.5 degree. So it is 75.5 degree. 75.5 degree. Okay, let us write theta is equal to 75.5 degree. This number answer. Okay, we got the angle. So that is all about this question. Let us move on to the next question. A force is inclined at an angle 50 degree to the horizontal. If its rectangular component in horizontal direction is 50 Newton, find the magnitude of force and its vertical component. See, ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದ ರೀ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದ. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅದ. 50 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಅದರದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 50 ನ್ಯೂಟನ್. ಇದು ನಮಗೆ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಅದು. ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ Fy ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So first F calculate ಮಾಡೋಣ.
See, Fx is equal to 50 Newton andre, Fx andre it is F cos theta andangri. It is F cos theta is equal to 50. Then F is equal to na idan enanta baribodu 50 divided by cos theta. 50 divided by cos theta. So 50 divided by cos theta. Theta namage estadu 50 degree adu. So again you have to check the value of cos 50 degree. Cos 50 degree value ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. So now let us check the value of cos 50 degree. See, cos 50 degree. ಈಗ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ cosine table ಓಪನ್ ಅದ. Cos 50 degree ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ cos 50 degree. So 50 degree ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟದ 0.6428. 0.6428. So I will write here 0.6428. 0.6428 ಇದು ನಮಗೆ 50 ಅದ. ಸೊ ಈಗ ಎಫ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. Okay, so let us calculate the value of f. It is 50 divided by 0.6428. 0.6428. So it is 77.78. So f is equal to namak banta 77.78 Newton. This much is f. Okay, after getting f, you have calculated the value of f now. In vertical component calculate matri. Vertical component is f. Vertical component is f sin 50 degree. F sin 50 degree. Right? F sin 50 degree. Correct? Vertical component. Horizontal component F cos theta adare, vertical component F sin theta. So F namak already bandadri. How much is F? F is 77.78. 77.78. In new sin 50 degree value nodbeku. Okay, sin 50 degree value. So let us check the sin 50 degree value here. Sin 50 degree. Na natural sines table tagotini. Natural sines table. So this is natural sine. In natural sine ಒಳಗೆ ನಾವು 50 degree value ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. We have to see the value of 50 degree. Okay. Sine 50 degree. Here it is. Sine 50 degree 0.7660. 0.7660. 0.7660. Okay, now we multiply this. This multiply ಮಾಡ್ರಿ. 77.78 into 0.7660. So this is equal to 59.57. So ನಿಮಗೆ vertical component ಬಂತ 59.57 Newton. This is the vertical component. So vertical component ಬಂತು as well as force. Clear? Okay, let us move on to the next question then. So we'll move on to the next question. A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second, second raised to minus 1, in a direction 30 degree above the horizontal. Calculate maximum height, time of flight and range of cricket ball. So the projectile motion mill question of all three things they have asked to calculate. See, they have given the speed. Projectile motion namak gottadri, we throw a body in this direction with a certain initial velocity at an angle theta, angle of projection anta karitare, it will fall like this. So this is the range. Idu namaga range anta karitivi, idu namaga maximum height anta karitivi, and time taken to reach from ground to ground, that is called time of flight. Okay, what all things are given? U is given. U is 28 meter per second. U is 28 meter per second. Angle theta, angle of projection kottadare namaga, angle theta is 30 degree. Correct? These many things are given. They are asking us to calculate maximum height, time of flight and range. So maximum height the formula namagada u square sin square theta divided by 2g ಅಂತ formula ಇದೆ. U square, u ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 28. So ಇದನ್ನ 28 into 28 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. Sin square theta, sin 30 degree ನೋಡ್ರಿ. Sin 30 degree it will be 1 by 2. So sin square 30 degree ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತರದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೀ, ಇತರದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So it will be 1 divided by 4. So ಇದನ್ನ ನಾನು 1 divided by 4 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Divided by 2 into g. G is 9.8. Correct? So this will become 28 into 28 divided by 2 into 4 will be 8. 8 into 9.8. Correct? So let us calculate the value of this. Value of this. See, it is 28 into 28. It namak banta 784 divided by 8 into 9.8. 8 into 9.8. Correct? So it is 78.4. So 784 divided by 78.4 andre ಇದು ನಮಗೆ ಬಂತ 10 meter. Correct? So this is maximum height. ಈಗ ನೀವು height calculate ಮಾಡಿದ್ರಿ. Next ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? Time of flight. So what is the formula of time of flight? Time of flight is 2u sin theta divided by g. 2u sin theta divided by g. So it is 2 into 28 into sin theta. Sin theta is again 1 by 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ sin 30 degree ನಮಗೆ 1 by 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತದೆ. Divided by g. G is 9.8. So it will be 2 into, ಇಲ್ಲಿ 2 ನಮಗೆ cancel ಆಗ್ತದೆ ರೀ. 2 will get cancelled. Right? So what I will get?
I will get 28 divided by 9.8. So what will get 28 divided by 9.8. So it is 2.857. So ಇದು ನಮಗೆ t is equal to ನಮಗೆ 2.85 seconds ಬರ್ತದೆ. Okay, we got height, we got a time of flight. Next we'll calculate range. We'll calculate range. Range of the formula is u square sin square theta, sorry, u square sin 2 theta, u square sin 2 theta upon g is the formula. ಈಗಲೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಥೀಟಾ ನಿಮಗೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ತಗೋಬಹುದು, ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ √3/2. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈ ತರನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗದ 2 sin ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 30 ಡಿಗ್ರಿನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ. ಈಗ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 1/2, sin 30 degree is 1/2, sin cos theta is √3/2. So 2 cancel ಆಗಿ ನಮಗೆ √3/2 ಬರ್ತದೆ. Same answer we will get. So u square means it is again 28 into 28. Sin 2 theta ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬಂತ √3/2 and g is 9.8. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 28 into 28 ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ 28 into 28 ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಇರುತ್ತೆ ಬೇಡ. ಈಗ ಇದನ್ನ 28 into 28 how much it will be? It will be 784 into √3 divided by 9.8 into 2, 19.6, right? 9.8 into 2, this is 19.6. Okay, ಈಗ value of √3 value ಎಷ್ಟಿರ್ತದ್ರಿ? √3 value it is 1.732, correct? 1.732 into ಇದನ್ನ 784 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, 784 divided by 19.6, 69.28. So range is 69.28 meter. This much is the range of the projectile. Clear? Okay, now let us move on to the next question then. See, next question is, a projectile has a range of 50 meter. Range given other and reaches a maximum height of 10 meter. Height ನಮಗೆ 10 meter ಅದ. Calculate the angle at which projectile is fired. Okay, angle find ಮಾಡಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ range given ಅದರ, range is 50 meter. Range is 50 meter, height is 10 meter. Height is 10 meter. You have to calculate the angle. Angle ನೀವು calculate ಮಾಡಬೇಕು. What is the formula of range? Range is u square sin 2 theta upon g. Right? ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ 50 meter ಅಂತ. What is the formula of height? Height is u square sin square theta upon 2g. U square sin square theta upon 2g is equal to 10. Correct? This much they have given. Now let us take the ratio. The ratio now ತಗೊಂಡು this divided by this. ಅಂದ್ರೆ r divided by h. R divided by h is equal to, it is 50 divided by 10 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ 5 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ r ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ್ರಿ? u square sin 2 theta upon g ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ r ಅದ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ h ಅಂದ್ರೆ h ಅನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2g divided by u square sin square theta, right, is equal to 5 ಅಂತ ಬಂತು. ಈಗ u square ಮತ್ತು u square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, g ಮತ್ತು g ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ sin 2 theta ಅದ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ? 2 sin theta into cos theta ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. 2 sin theta into cos theta. ಇದು 2 ಏನದ ಅದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೀರಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಮಗೆ ಬಂತ sin square theta is equal to 5. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು sin theta, ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಒಂದು sin theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ 2 into 2 4 ಆಗ್ತದ್ರಿ. This 2 into that 2 will be 4. So it will be 4 cos theta divided by sin theta. 4 cos theta divided by sin theta. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು sin theta ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. 4 cos theta by sin theta is equal to 5. Correct? So what I will get? Cos theta by sin theta ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ sin theta by cos theta ಆಗ್ತದೆ. So 4 divided by 5 is equal to sin theta by cos theta. Or I can write it as tan theta. ಇದನ್ನ tan theta ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. So tan theta is equal to, I got 4 divided by 5. 4 divided by 5 means it is 0.8. So now let us find the value of theta in the natural tangent table. 0.8. Correct. Natural tangent table we have to see. Natural tangent table. Yes, this is natural tangent table. ನಮಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 0.8. So 0.8 where I will get, see this is 0.8008. ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ನಡೀತದೆ. 0.8
0.008. Okay, this is the smallest number, I guess. So 0. Okay, 0.8, right? So ಇದು ನಮಗೆ 39 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 39 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ 0.8. Okay, so this is equal to 39 degree. 39 degree. This much is the angle, correct? Okay, let us move on to the next question then. See, a man stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with the initial speed of 15 meter per second. That's 15 meter per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and speed with which it strikes the ground. See, ಇದು horizontal projectile adre at a height of 490 meter. Sorry, ಎಷ್ಟು height ಮೇಲೆ ನಿಂತನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ he has stood at a height of 490 meter. H is 490 meter, right? ಎಷ್ಟು height ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಹೋಗದಂದ್ರೆ with how much velocity he has thrown it? He has thrown it with a velocity of 15 meter per second. So it will come and it will fall on the ground like this. ಈ ತರ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂದರೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಅದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಟೈಮ್ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ್ರಿ. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ √2h/g. √2h/g. ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ √u² + g² × t². ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ √2h, h is 490 divided by g is 9.8. Let us calculate the value of this. So ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. See, value of this is it is 2 into 490. 2 into 490, this is 980. 980 divided by 9.8, it will be 10. Sorry, it will be 100, right? So ಇದು ನಮಗೆ ಬಂತೆ √100. √100 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 seconds ಬಂತು. So the time it takes to reach the ground is 10 seconds. Next, let us calculate v. So to calculate v is equal to √u². u ಎಷ್ಟದ? 15, right? So ಇದು 15 into 15 ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ, plus g² into t². g² ಅಂದ್ರೆ 9.8. ಸೊ ಇದು 15 into 15 ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 225, ರೈಟ್? ಇದು ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 225. ಸೊ 225 plus g² 9.8 into 9.8, it is 96.04. 96.04 into t². t ಅಂದ್ರೆ 10 ಅದರಿ, ಇದನ್ನ 100 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. t² ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ 96.04 into 100 ಅಂತಂದ್ರೆ it will be 9604. So 225 plus 9604, correct? ಇದಕ್ಕೆ plus 9604 add ಮಾಡ್ರಿ, plus 225 add ಮಾಡ್ರಿ, 225, right? You will get 9829. So √9829, ಇದ್ರದ್ದು ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. root of this, it is 99.14 meter per second. With this much velocity, it will hit the ground. Clear? This is horizontal projectile question, right? Okay, next we'll see the last question now. It is on uniform circular motion. A body of mass 0.2 kg is railed in a horizontal circle of radius 0.5 meter. Mass is given, radius is given, with the speed of 10 meter per second. Velocity is also given. Find centripetal acceleration and centripetal force. Centripetal acceleration ಅಂತಂದ್ರೆ it is v² divided by r. v² ಅಂದ್ರೆ v ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ 10 meter per second. So 10 into 10 divided by it is 0.5. 10 into 10 divided by 0.5 radius. So ಇದು 100 ಆಯ್ತಾ. 100 divided by 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ 200 ಆಗ್ತದೆ. So 200 centripetal acceleration is 200 meter per second. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ centripetal acceleration ಬಂತು. Next, centripetal force. Centripetal force means it is given by mv² divided by r. mv² divided by r, right? So ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ v² by r ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದದೆ. ಮಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, you will get centripetal force. So dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe to the channel, and please share the video, share the channel with your friends, refer the channel with your friends as well as seniors as well as juniors, right? Thank you so much. If you need anything else from my side, from this channel, please put a comment in the comment box. I will surely make a video on that. And please keep watching and supporting the channel. Thank you so much. We'll meet again in the next video. In next video of this playlist, we'll solve the numericals on laws of motion, right? Thank you so much. We'll meet again in the next video. Thank you.